So hello guys, আজি মই আপোনালোকক শিকাম how to install MS Office 2021 and how to activate MS Office 2021 on your PC. তো বলক আমি ভিডিওটো স্টার্ট কৰো। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়া হলে সাবস্ক্রাইব, লাইক আৰু কমেন্ট এটা কৰি দিব। তো বলক আমি ভিডিওটো স্টার্ট কৰো। তো ফল আমি যাম ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত গৈ আমি সাৰ্চ কৰিম MS Office ইয়াত আহি গ'ল MS Office 2021 pre-activated internet archive সার্চ কৰি ইয়াত আমি এন্টাৰ মাৰি দিম। এন্টাৰ মাৰাৰ পিছত ইয়াত আহি যাব MS Office 2021 x64 English US pre-activated। ইয়াত মানে এইটো হ'ব কি যেতিয়া আমি MS Office ইনষ্টল কৰিম ই pre-activated হৈ যাব, মানে এই অফিসটো আগৰ পৰা এক্টিভেটেড থকা অফিস, এতিয়া আপোনাক আকৌ এক্সট্ৰাকে পইচা দি এক্টিভেট কৰাব দৰকাৰ নাই। তো ইয়াৰ ম্যাক্সিমাম ফাইল সাইজ আছে 3.4 GB, মিনিমাম 4 GB ডাটা লাগিব ইনষ্টল কৰিবলৈ। তো আমি ইয়াত ISO ইমেজটো ইনষ্টল কৰি লম। আমাৰ ISO ইমেজ ইনষ্টল হৈ গ'ল। তো এইটো মই প্ৰি ইনষ্টল কৰি থৈ দিছোঁ, তো মই ইনষ্টল নকৰোঁ, আপোনালোকে এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। তাৰপিছত আমি যাম ফাইল এক্সপ্লৰাৰত গৈ ডি ড্ৰাইভত যাম। ডি ড্ৰাইভত গৈ আমি ইয়াত MS Office আহি গ'ল, আমি ISOত ক্লিক কৰিম। যেতিয়া আপুনি MS Office ইনষ্টল কৰি থব আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ইণ্টাৰনেটৰ লগত কানেক্টেড হ'ব লাগে। যদি কানেক্টেড নকৰা MS Office ইনষ্টল হৈ যাব, খালি এইটো প্ৰি এক্টিভেটেড নহ'ব। আকৌ তাৰপিছত এক্টিভেশ্যনৰ মানে মেছেজ আহি থাকিব বাৰে বাৰে। তো আপোনাৰ এইটো মনত থ'ব যে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ইণ্টাৰনেটৰ লগত কানেক্টেড থাকক। তাৰপিছত ইয়াত তিনিটা ফাইল আহিছে CMD1 CMD2। CMD1 CMD2 ক্লিক নকৰিব, এইটো থাৰ্ড ফাইল তাত ক্লিক কৰিব install.cmd। তো ইয়াত আমি সিম্পলি ৰাইট ক্লিক কৰি ৰান এজ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কৰিম। ৰান এজ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কৰাৰ পাছত ইয়েছ কৰি দিম। ইয়েছ কৰি দিয়াৰ পাছত মই দেখাইছোঁ, তাৰপিছত CMD ৰান হৈ যাব। CMD ৰান হৈ অট'মেটিক ইনষ্টল কৰিব, ইয়াত আপোনাৰ একো কৰিব দৰকাৰ নাই। এয়া অট'মেটিক ইনষ্টল হৈছে, এয়া অফিচ ইনষ্টল হৈছে আৰু। তো আপোনাক মই একেবাৰে লগ পাইছোঁ অফিচ ইনষ্টলেশ্যন হোৱাৰ পাছত। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
mountains, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Can I be your superhero? You take the light with you and you go. You're not coming knocking on my door now. I try to lie, was it always so? 'Cause nothing feels the same anymore. I've seen this all before. Why didn't I do more? Now I'm picking up the pieces from the floor. How could we just ignore our problems? Now they pour out, filling up the room with silence. Can you be my nightlight? And I'll be your superhero. Superhero. Can I be your superhero? I'm sorry if it's taking me a while. I'm trying to figure out who I am. The city lights are keeping me up at night, so I don't even bother going to bed. I'm tired of wasting away my time. I would give up everything to be near you. Oh, I miss the days when you were mine, but I can be your superhero. I know I shouldn't call you at night, when I'm here all alone, thinking about the last time I tried to tell you what my feelings were like. I'm usually not the one to try to swallow my pride. Oh my, oh, what you doing to me? Ice cold veins, when you cut me deep, I'll bleed out. I feel like I'm losing it. Oh, why is it so hard for me to breathe now? Can you be my nightlight? And I'll be your superhero. Superhero. Can I be your superhero? I'm sorry if it's taking me a while. I'm trying to figure out who I am. The city lights are keeping me up at night, so I don't even bother going to bed. I'm tired of wasting away my time. I would give up everything to be near you. Oh, I miss the days when you were mine, but I can be your superhero. এয়া গাইজ আমাৰ অফিচ ইনষ্টল হৈ গ'ল। তো এতিয়া মাইক্ৰ'ছফ্ট ইউ আৰ অল ছেট, অফিচ ইজ ইনষ্টল নাও। ইয়াত আমি এতিয়া ক্ল'জ কৰি দিম। ক্ল'জ কৰাৰ পিছত ইয়াত আহি গ'ল। ইয়াত এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট বাৰত ক্লিক কৰি অল এপছত যাম। অল এপছত গৈ এয়া ইয়াত আহি গ'ল MS Word, এক্সেল। তো মই ইয়াতে আপোনাক MS Wordত ক্লিক কৰি দেখাইছোঁ। মই এইটো দেখাম যে এইটো প্ৰি এক্টিভেটেড হয়। এইটো এক্টিভেট হয় বাই KMS চাৰ্ভাৰ দি হয়। সেইটো কাৰণে ইয়াৰ আমাৰ মোবাইলৰ পৰা হটস্পট দি কম্পিউটাৰটো ইণ্টাৰনেট মানে অন হৈ থাকিব লাগে। যদি কম্পিউটাৰত নেট নাপায় এইটো অফিচ ইনষ্টল হৈ যাব, খালি এক্টিভেট নহ'ব KMS চাৰ্ভাৰ দি। এয়া প্ৰডাক্ট এক্টিভেটেড আহি গ'ল। তো আমাৰ অফিচ ইনষ্টল হৈ গ'ল। দেখাই দিছোঁ ইয়াত ব্লেংক ডকুমেণ্ট এয়া আহি গ'ল। যদি আপোনাক এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, কমেণ্ট কৰি দিব। বাই।